Yes, I can hear you. Super. Bonjour, excusez-moi, Bonjour, vous parlez français? un peu. Merci. Mais pas assez pour bien comprendre vos questions et bien y répondre. Vous préférez l'anglais alors? Nous, pas conséquemment pour intérieur, nous communiquerons avec notre traductrice, Maria. Donc Maria, vous parlez français? Maria, No. non. You speak English? Yes. Okay. Well, I must thank you for joining us this evening. I know it's a bit late, but we have a pretty busy schedule. I'm going to repeat what I told you in the email. I would like to interview you in order to know your work with the journals, your needs, and for the team of the SUS program to know you, for the scientific committee to know you, and for our donors to get to discover who they offered support to. The meeting is recorded. Is that okay with you? Of course. Yes, and we're gonna broadcast that on the internet. Thank you very much. Ты мне переводи немного, я не все понимаю. Йде запис трансляції. Ага, зрозуміло. Okay, so my first question is, could you describe us your work with the journal, your activity before the war began? Do you mean the general work, what we do connected with publishing, etc.? Yes? Yes, connected to publishing, connected to research. So we work with scientific articles, first of all, connected to our journal aim related to social transformations. We had focus on history and philosophy specifically, but now we changed somehow our aim and scope. We corrected it, and therefore this change was quite before the war. We are interested in work with scientists from different countries, of course from Ukraine, but not only. We had 3 issues related to philosophy and 3 issues related to history per year, and now Религиоведы тоже. And yes, thanks. And not only philosophy, but also religious studies were included into these issues. В этом году у нас запланированы тематические выпуски. Там же на сайте это видно. Первый выпуск посвящен исторической памяти, второй выпуск посвящен социальной неопределенности, третий выпуск посвящен информационному обществу, а 4-й — религии и социальным трансформациям. Это то, что на этот год. Ты можешь перевести? I hope you can hear me because my Zoom is not responding. I cannot see you, but I can hear you. That's great. Yes, as Halyna Tymofeieva mentioned, this year We are losing you, Maria. Yes, I'm sorry, just one moment. Yeah, take your time. Some technical issues. Yeah, it happens all the time. Et Halyna? Yes. Do you speak English as well, or? Un peu.
Are you the J'ai compris, mais I don't parle. Ah, vous êtes la rédactrice, l'éditrice en chef? Oui, je suis l'éditrice. Since 2000, 200 ans. 20 ans. 20 ans déjà. Mais notre journal, le Kenyan Scientific Journal, and I don't français, English, je ne parle pas français, je ne parle pas English. Excusez-moi. Ce n'est pas grave, c'est pas grave. Ok. On va essayer d'attendre. We will wait for Maria to come back. Да, подождем, конечно. Yeah. Attendre. Ouais. Алло. Я же просила, у меня же интервью. Или вовремя приди, или потом. Пока не приходи. Через час. Hello again, Maria. I'm sorry, my Zoom has crashed, so I hope now it is much more stable. As Halyna Tymofeieva told, we work within issues dedicated to different topics. The first one in this year is the issue dedicated to complex problems and historical memory in philosophical and historical interpretations. And we started to work with 3 more. The second one is connected to social stability. It's an issue to social stability and social uncertainty from history to politics. The third one is focused on information and information society. So it's issue information age, network society, and new forms of identity. And the fourth one for this year is an issue about religious factors in the social transformations of today. We hope we'll have all of them, but in conditions of war, it is quite hard for Ukrainian authors to work with scientific articles. And we do all work connected to the journal, starting from the editing articles, working with reviewers, and finishing with making proofs, proofreading, and of course, digital issuing on the website. Okay. У нас еще есть печати варианты. Yes, and we have printed issues, not many of them because it's connected with financial work, but we do have them, and our authors usually do have printed versions of their articles. Well, you can be very proud of your work. And the next question is, how did war impact your work? Маш, переводи мне это. Як війна вплинула на роботу журнала? На роботу журнала війна вплинула таким чином. По-перше, у нас відразу стало дуже мало контенту. Це зрозуміло, може, переводити будеш? Okay, as I told you, and it's really hard to work with the content of the journal. We have not many content, first of all, because of the war. It is quite hard to work with Ukrainian authors, and there are some, of course, difficulties with work in general. І це зрозуміло для того, що українські автори їм не до того, бо вони відчувають дуже багато проблем і
морального і фізичного плану, і дуже важко взагалі писати щось, і робити якусь аналітику, коли ти знаходишся всередині подій. А для зарубіжного читача і зарубіжного автора найчастіше українські журнали не є зрозумілими, як в плані інтерфейсу журналу, так і в плані контенту, особливо це соціально-гуманітарні журнали. So for Ukrainian authors, it's difficult to work in conditions of war, both physically and mentally. There are many problems with writing articles, with analysis, with research. And for authors from foreign countries, Ukrainian concepts, websites of journals, and many Ukrainian scientific journals in general are not so understandable, not comfortable in work, so they are usually not quite interested in being published in Ukrainian scientific journals. Так, і тому ми би були зацікавлені в тому, щоб у нас були якісь не тільки фінансова підтримка, не в тому тільки справа, а в тому, щоб поширювати інформацію про українські соціально-гуманітарні журнали, по-перше, а по-друге, дати нам зрозуміти, чого не вистачає нам в оформленні сайту, в контенті, для того, щоб ми були цікаві європейському науковцю. So we are really interested not only in financial support, but also in spread of information about our journal and about Ukrainian journals in general. We are interested in work with foreign authors and in understanding why our journal is not so interested, not so comfortable for foreign scientists. How can we improve it? Mm-hmm. Course, we can bring you that kind of help, and it is not the only aim of our program to bring you money for a time. It is really the point is really to build something in the long term. So we would like to collaborate with you, indeed. Дійсно, що програма спрямована не лише на фінансову допомогу, а й на такого роду підтримку. Так, і ця підтримка нам була дуже важлива, оскільки ми вже намагалися зайти в наукометричні бази Web of Science і Scopus. Ми знаємо конкретно свого журналу недоліки. Ми би хотіли їх виправити для того, щоб у нас не було провалів і для того, щоб ми надалі були цікавим міжнародним журналом. And we need this help very much because we tried to start our work to be indexed, to apply for indexing to Web of Science, and we know things that we should correct in our work, in our journal. However, we want to improve, we want to make it much better, so we're really focused on developing it, on making it interesting, and on making it the one that researchers from different European countries would like to publish in. Yes. Я ще таке невелике відступлення хотіла зробити з приводу того, що українські журнали найчастіше засновувалися як просто збірники наукових праць, де науковці могли просто писати за своїми науковими темами свої дописи, свої розвідки робити. Тоді як європейські журнали, ми вже це знаємо, вони концентруються навколо якоїсь певної наукової проблеми. В цьому кардинальна відмінність українських журналів і європейських журналів. І ми, коли це зрозуміли, в минулому році зробили новий фокус журналу. І, на жаль, у нас поки що мало статей з теми соціальної трансформації. As Halyna Viktorovna said, we know that many of Ukrainian journals started just as collections of articles of different Ukrainian researchers dedicated to their topics of interest. And we see that in Europe, scientific journals work differently, and they are focused on
topics on problematic areas, and they collect articles within this focus within their topics. And we changed the aim and scope of our journal because we understood this, and it is one of the things because of which we have not many articles, because it is not understandable than for Ukrainian scientists. Це сприяло і розумінню, взаєморозумінню між науковцями, якби ми правильно знайшли підходи до іноземного читача, і ми б стали як Україна, як країна, більш зрозумілими для європейців в цілому. But with this change, we could work better with European scientists. Our science would be much more interesting for European colleagues, and we think that it can improve collaboration between scientists from Ukraine and from many European countries that have another view on scientific articles and science in general. Yeah. Well, thank you very much. You've answered all my questions. It was really nice to chat with you. Would you like to say something to conclude? Хочемо щось на завершення сказати, Галино Вікторівно? Я дуже дякую за те, що наш журнал вибрали для такої допомоги. Сподіваюся, що наша співпраця насправді буде плідною і вона насправді настане. І бажаю нам перемоги всім, і це буде спільна перемога України та Європи. Це вже не стосується наукового журналу. We are really very grateful. We appreciate that you have chosen our journal for this help for this project, and we hope for fruitful further collaboration. And we wish all of us the victory, not only in this war, but in general, because it's not only our victory; it's victory of moral things and of right things in general. Yeah, we can all wish for peace anyways. Yes. I'm going to stop the recording now. Угу.